హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు షార్ట్ అండ్ హబ్ ఛానల్. నేను మీ హరినాగానంద్, షార్ట్ అండ్ ఇన్స్ట్రక్టర్. మనము ఈరోజు ఈ వీడియో ద్వారా ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 138 సంబంధించినటువంటి డిక్టేషన్ అనేది చెప్పుకోబోతున్నాము. మీలో ఎవరైనా మొదటగా కనుక వీడియో చూస్తున్నట్లయితే మనము ఈ షార్ట్ అండ్ సబ్జెక్ట్ సంబంధించి మీరు ఎటువంటి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అవుతున్నా సరే దానికి సంబంధించి ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ కోచింగ్ అనేది అందిస్తున్నాము. సో ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు మన వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబర్ అయినటువంటి 9704455002కి సంప్రదించగలరు. అలాగే మనం ఇప్పటివరకు కూడా అన్ని చాప్టర్స్ సంబంధించినటువంటి థియరీ రూల్స్, అలాగే అన్ని డిక్టేషన్స్ 5th నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా 137 వరకు అందించడం జరిగింది. సో ఈ లింక్స్ అన్నీ కూడా మీకు సీరియస్ వైజ్గా కావాలన్నట్లయితే మన వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబర్కి మెసేజ్ చేయండి. ఓకే, మనం ఈరోజు 138 డిక్టేషన్ అనేది చెప్పుకోబోతున్నాము. రెడీగా ఉండండి. 1 2 3 స్టార్ట్. 1. Who arbitrates is called an arbitrator, and there is a growing tendency to submit all disputes to arbitration by a third party. Such decision would frequently save the disputants from being arbitrary and harsh towards one another, whereinsoever amends may be made. It is thought by some that a universal language would foster the spirit of arbitration throughout the universe, but as at the attempts made to formulate such a method of intercommunication have not been very satisfactory. There can be no doubt that telegraphic communications by telegram and wireless work for the cause of peace. The investigation by the parliamentary committee was universally acknowledged to be justified, and although the falsification of the reports was established, there were many unsympathetic remarks reflecting adversely on the supposed failings of members of the legislature by influential and uninfluential newspapers. All Englishmen, however, should be proud of the legislative bodies of England and should be sympathetic towards all endeavors to affect any intelligent progressive reforms. Stop. చూడండి స్టూడెంట్స్, ఇప్పటి వరకు కూడా మీరు
ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 138 సంబంధించినటువంటి డిక్టేషన్ అనేది తీసుకున్నారు. సో మనం ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో 2 టైమ్స్ అనేది ఏ డిక్టేషను చెప్పబోతూ ఉన్నాను. సో మీకు ఈ 2 టైమ్స్లో ఏ డిక్టేషన్ బాగా పడిందని మీరు ఫీల్ అవుతారో ఆ డిక్టేషన్ని మీరు ట్రాన్స్క్రిప్షన్ చేసి ఏమేమి తప్పులు పోయినాయి, సింబల్స్లో ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా కూడా క్లారిఫై చేసుకోండి. అలాగే సెకండ్ టైము ఈ డిక్టేషన్ అనేది చెప్పే లోపల మీకు ఏదన్నా వర్డ్ రాయటంలో ఇబ్బంది ఉన్నా, ఓవెల్స్ కానీ అలాగే ప్లేస్మెంట్స్ గురించి కానీ అయితే మీకు ఏదైతే కీలో ఉన్నటువంటి ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 138తో సరిచూసుకోండి. సో మనం ప్రతి చాప్టర్లో ప్రతి వీడియోలో క్లియర్గా చెప్తూ ఉన్నాము. ఏంటంటే ప్రతి చాప్టర్కి సంబంధించినటువంటి రూల్స్ ఖచ్చితంగా ఫాలో అవ్వాల్సి ఉంటుంది. అలాగే ఆ చాప్టర్స్లో వచ్చేటువంటి గ్రామలాగ్స్ అలాగే తర్వాత సింబల్స్ మీద మనం ప్రయారిటీ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. తర్వాత స్పెల్లింగ్స్కి ఈ లాంగ్వేజ్ సంబంధించి ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ కూడా కీ రోల్ పోషిస్తుంది కాబట్టి మీరు గ్రామర్ మీద కూడా మంచి గ్రిప్ అనేది సంపాదించుకోవాల్సి ఉంటుంది. సో మనము ఈ సెకండ్ టైం డిక్టేషన్ అనేది చెప్పబోతూ ఉన్నాను. కొద్దిగా స్పీడ్తో మీరు రెడీగా ఉండండి. 1 2 3 స్టార్ట్. 1 who arbitrates is called an arbitrator, and there is a growing tendency to submit all disputes to arbitration by a third party. Such decision would frequently save the disputants from being arbitrary and harsh towards one another, whereinsoever amends may be made. It is thought by some that a universal language would foster the spirit of arbitration throughout the universe, but as at the attempts made to formulate such a method of intercommunication have not been very satisfactory. There can be no doubt that telegraphic communications by telegram and wireless work for the cause of peace. The investigation by the parliamentary committee was universally acknowledged to be justified, and although the falsification of the reports was established, there were many unsympathetic remarks reflecting adversely on the supposed failings of members of the legislature by influential and uninfluential newspapers. All Englishmen, however, should be proud of the legislative bodies of England and should be sympathetic towards all endeavors
affect any intelligent progressive reforms. Stop. చూడండి, ఇప్పటి వరకు కూడా మీరు ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 138 2 టైమ్స్ అనేది డిక్టేషన్ అనేది రాసి ఉన్నారు. సో ఇప్పటికే మీకు ఈ ప్యాసేజ్ మీద మీకు పర్ఫెక్షన్ వచ్చేసి ఉంటుంది. సో మీరు ఒకసారి ట్రాన్స్క్రిప్షన్ రాసేసారి చూసుకోండి. మరలా రిపీటెడ్గా ఈ డిక్టేషన్స్ మీకు ఫ్రీ టైం ఉన్నప్పుడు ఈ డిక్టేషన్ని రిపీటెడ్గా రాస్తూ ఉండండి. సో మీకు సెకండ్ టైం చెప్పినటువంటి స్పీడ్ అందుకోకపోయినట్లయితే మీరు నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రాయడం ద్వారా కూడా ఆ స్పీడ్ అనేది అందుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఈ డిక్టేషన్స్ అనేది ఎంతో ప్రయాసతో మీకు అందిస్తూ ఉన్నాము. సో ఈ అవకాశాన్ని వినియోగించుకోండి. ఈ డిక్టేషన్స్ రాయడం వల్ల మీకు స్పీడ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ అనేది త్వరగా వస్తుంది. అలాగే మీరు సిలబస్ అయిపోయడానికి మీరు ఈ స్పీడ్ అందుకునేటువంటి రేంజ్కి వెళ్ళిపోతారు. కాబట్టి అప్పుడు మీకు డిక్టేషన్లో ఎటువంటి ఇబ్బంది కలగదు. ఈజీగా 80 120 ఈ స్పీడ్స్ కూడా మీరు త్వరగా పాస్ అవ్వడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. సో దీని బెనిఫిట్ ఏంటనేది మీకు సిలబస్ అయిపోయిన తర్వాత తెలుస్తుంది. కాబట్టి మనం డిక్టేషన్స్ 5th నుంచి కూడా అందించడం జరిగింది. సో ఎవరైనా మొదటగా కనుక చూస్తున్నట్లయితే డిక్టేషన్స్ అన్నీ కూడా మొదటి నుంచి రాయడానికి ప్రయత్నం చేయండి. మీకు వీలున్నప్పుడు 1 2 3 అట్లా ఎన్ని ఉంటే అన్నీ రాయడానికి ప్రయత్నం చేయండి. ఈ డిక్టేషన్ మీకు ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది. సో ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే మీ మిత్రులకు ఎవరైనా ఈ కోర్స్ నేర్చుకోదలిచినట్లయితే వాళ్ళకి మన గ్రూప్ గురించి ఇంటిమేట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.